The ratio of kinetic energy to the potential energy of electron in fifth orbit, in any particular orbit. Okay, in any particular orbit, the ratio of kinetic energy to the potential energy is always same. Okay, so we have a simple relation here that for any orbit around nucleus, kinetic energy is always equal to half of the potential energy. Kinetic energy is always equal to half of the potential energy, but kinetic energy is positive value and potential energy is negative value since it is attractive force. So if we want to write an equation for kinetic energy by potential energy, it will be minus half. A very basic relation it is always minus half. And next one. Question number 2. Find current through Jena diode. Now find current through Jena diode. In case of Jena diode, see here, the same question was given in previous examination also. Just on 29th only same question was given and already I explained in the video there. Okay, see here some 20-volt battery is taken here and here some, just a minute, I will write it again. "20-volt battery is taken and here some 50 ohm resistor is taken and now here Jena diode was placed whose voltage is 10 volt given and here it is given, of course, 100 ohm. We have to remember one simple thing here, that in parallel combination voltage remains same. If Jena diode voltage is 10 volt, here also voltage will be 10 volt. If you know the voltage and current here, what is the formula for voltage and resistance here? What is the formula for current? I equal to V by R only, na? V by R means 10 by 100, that is equal to 1 by 10, that is 0.1 ampere. In the same way here, if 10 volts is dropped here, what is the remaining voltage out of 20 volt? Remaining 10 volts should be dropped here. Then what is the current here? I equal to V by R. 10 by 50, that is 1 by 5. So here the current is 1 by 5 and through the resistor the current is 0.1. 1 by 5 is nothing but 0.2 ampere. Out of 0.2 ampere, if 0.1 ampere is passing through this resistor, then what is the current through the Jena diode? That is the remaining only, which is equal to 0.2 minus 0.1. Answer is 0.1 ampere, which is equal to 1 by 10 ampere. Okay, the same question was given with small change in numbers only in 2 sessions. Okay, next one.
At what temperature VRMS of hydrogen is same as VRMS of oxygen? What is the general formula we have for RMS velocity? We know that very much standard formula it is. VRMS is nothing but 3RT by M. But they're asking here the ratio. Both are same given. That means for hydrogen, for oxygen, RMS velocity remains same. When both are equated, number 3 is constant, R is constant, but temperature changes and molecular weight changes. So I will write here root over T1 by M1 for hydrogen and root over T2 by M2 for oxygen. Since both are given same only, na? Both RMS velocities are given same. Based on that, I have written that. Now, root over what is the hydrogen temperature that we don't know. But what is the molecular weight of hydrogen? That is 2. And of course, square root also will be cancelled on both sides. And T2 is 47 degrees Celsius given. But when you substitute in any formula, you have to write only in terms of Kelvin. So 273 plus 47. How much it will be? 320. 320 by what is the molecular weight of oxygen? That is 32, which is nothing but 10. So 2 at velipothe T1 equal to 20 Kelvin. Then temperature of hydrogen will be 20 Kelvin. This will be the correct answer. Okay. Now, the electrostatic potential due to a dipole at a distance r varies as. For example, if I just consider a dipole here, if I just consider a dipole here, potential you have to calculate at any point. Okay. For this, if I want to calculate here the potential, of course there is a direct formula due to dipole. What is the direct formula for potential due to dipole? 1 by 4 pi epsilon naught P by R square. P is dipole moment into root over 1 plus 3 cos square theta. Okay, this is the general formula we have. No. P by R square. Okay, this is the general formula we have for electric potential due to dipole. So that always it varies as R square. So many students may make a mistake here that what is the general formula for potential due to point charge? Potential due to point charge is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. So many may think that potential is inversely proportional to R. But here they're asking not potential due to point charge. And it is potential due to dipole. So that it varies with R square. That we should remember. Question number 5. If Young's modulus of wire Y is given and its length is L, cross-section area is A. If the length of the wire is doubled and cross-sectional area is halved, then Young's modulus of the wire will be. What are the changes we made here? Length was changed and area was changed. So that means dimensions of wire were changed. But on which factor Young's modulus depend? Young's modulus depends on nature of material, but not on the dimensions of material. So nature of material is same, whatever the length it has, whatever the area of cross section it has, always
Young's modulus remains same. So this is very simple theoretical question based on a point that Young's modulus depends on nature of material. So the first option is the correct one. Next, question number 6. The current carrying rings of radius r are mutually perpendicular and their center coincide. I can just consider here one ring is placed like this, other ring is placed like this, where centers coincide. Now the question is, find net magnetic field at center. From each one, what is the magnetic field formula? Due to circular coil at center, mu naught I by 2r. For this one also, mu naught I by 2r. But both are perpendicular to each other. So directions also will be perpendicular to each other. When two perpendicular vectors are taken, what is the formula for resultant B? Which is nothing but root over B1 square plus B2 square plus 2B1 B2 cos 90 degrees. Of course, cos 90 will be 0. So this is root over B1 square plus B2 square. And both are same only, na? So root over B square plus B square. This is B result. That is root over 2B square, which will be root 2 into B. B value already we know here, mu naught I by 2r. But the resultant will be into root 2. So root 2 into mu naught I by 2r. That will be mu naught I by root 2 పోతే ఏం మిగులుతుందమ్మా? డినామినేటర్లో root 2 ఉంటుంది. So answer will be the fourth option. Two circular coils are taken. Both are identical and both of them, the centers of both of them coincide. Then the resultant will be mu naught I by 2r. Now if seventh one, if work function of material is 3 electron volt, then find the maximum wavelength for which photoelectric effect takes place. So simply the work function value is given and the corresponding wavelength they are asking. If it is frequency, you can call it minimum frequency needed. If it is wavelength, you have to call it maximum wavelength required. So how can you write this? It is nothing but, energy is nothing but 12,400 by, nearly 12,400 by lambda. Only when wavelength is in angstrom and energy is in electron volt, then only you can use this shortcut formula. Now energy is already given in electron volt. So 3 equal to 12,400 by lambda in angstrom. And of course, lambda will be how much then? 12,400 by 3, which is nearly equal to 4,100 angstrom. But all the options are given in micrometers only. Na? 1 angstrom is nothing but 10 power minus 10 meters. But they're asking in micrometers. So 0.41 into 10 power minus 6 meters, which is in micro then. So answer will be 0.41 micrometers. It is based on photoelectric effect. And next one. A ball of mass 100 gram is dropped from height of 10 meters above the ground. The ball ground నుంచి 10 meters height నుంచి పడుతుందమ్మ. తర్వాత ఏమైందంటే it rebounds and reaches to a height of 5 meters. Collision తర్వాత it cannot reach 10 meters again. It can reach only 5 meters. ఎందుకంటే అది inelastic collision కాబట్టి. Find impulse of force. Impulse is nothing but change in momentum. So that you have to calculate change in momentum. M into V final minus V initial. That you have to find out. Now, what is the velocity here when it reaches? When any particle is falling through 10 meters, the velocity will be root over 2gh. So U will be root over
2GH, which is equal to root over 2 into 10 into 10. That is nothing but root over 200, which is 10 root 2. Again, when it is rebound, then it reaches only 5 meters. Na? So final velocity should be root over 2GH again. 2 into 10 into 5. How much it will be? Root 100, that is 10 meter per second. This is also 10 meter per second. Now they are asking about this one. M into V final minus V initial. Impulse equal to. What is M given? 100 gram, which is equal to 0.1 kg into V final. Of course, initial velocity is towards down and final velocity is in upward direction. If something is moving towards down, you can put it minus. If it is moving in upward direction, you can take it plus. So final minus initial, 10 minus 10 root 2. This will be 0.1 into 10 plus 10 root. If 10 is common, 10 into 0.1 will be 1 only. Na? So only the remaining will be 1 plus root 2. In Newton second, what is the value? It is 1 plus root 2 based on simple formula. Next, half-life of radioactive sample is 36 hours. How much fraction remains undecayed after 24 hours? This is based on radioactivity from the chapter nucleus. And here, you see what is given? Half-life time is given 36 hours. But you have to calculate fraction of undecayed, that is N by N naught you have to calculate at 24 hours. Now, what is the general formula for N by N naught? This is nothing but e power minus lambda t. How can you calculate lambda value here? Half-life time formula is log 2 by lambda. Na? So, lambda equal to log 2 by half-life time, that is 36. Into small t plus lame vestam 24, of course, minus untundi. This is for N by N naught. దీన్ని e power 12 2s are 12 3s are తీసుకున్నాం అనుకోండి minus 2 log 2 by 3. Log 2 value is 0.693. Nearly 0.7 అని రాసిస్తాం. 2 into 0.7 ఎంతమా 1.4. e power 1.4 by 3. 1.4 by 3 అంటే 0.46 nearly. Of course, minus. Then better you write in terms of n naught by n. N naught by n will be e power minus పోతుంది కదా 0.46. n naught by n. ఇలా ఎందుకంటే by applying logarithm on both sides, exponential will be cancelled and this is 0.46. Okay, అయితే ఇప్పుడు యాంటీ లాగరిథం చూడాలి. 0.46 కి యాంటీ లాగరిథం తీసుకున్నాం అనుకోండి, then n naught by n is nearly equal to 0.288 something. Okay, now but you have to calculate n by n naught only, na? So finally n by n naught value will be 1 by 0.28, which is nearly equal to 0.37. Okay, so based on the formula n by n naught equal to e power minus lambda t. Lambda ఎలా వస్తుంది? Half life time ఇచ్చాడు. Half life time is log 2 by lambda. Na? Very important formula it is. Based on that lambda value we substituted. Then we calculated like this. Okay. Now, 4 quantities are given and corresponding dimensional formulas are given in the second part, and you have to compare here. Very much easy question. What is the dimensional formula for surface tension? Surface tension formula is nothing but force per unit length only. Na? Force is ml t power minus 2. Per unit length means L. If L and L get cancelled, that is m power 1, L power 0,
T power minus 2 ఎక్కడుందమ్మా 4th లో ఉంది. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ దీనికి. ఇందులో ఇంకో సింపుల్ది రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఏ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయినా కైనెటిక్ ఎనర్జీయే కదమ్మా. ఎనర్జీకి ఎప్పుడు ఏంటి ml² T power minus 2. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా. తర్వాత యాంగులర్ మొమెంటం MVR ఫార్ములా వేసి చూస్తే దానికి కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది. దానికి ఏమొస్తుంది, యాంగులర్ మొమెంటంకి MVR కదమ్మా. సో M అంటే మాస్, V అంటే LT పవర్ -1, R అంటే మళ్ళీ డిస్టెన్స్ L. కాబట్టి ఏమొస్తుంది ml² T పవర్ -1. సో ఇది దీనికి అవుతుంది. ఇలాంటి కంపారిజన్ ఎక్కడుందో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. చూడండి, ఏకి 4 వచ్చింది, సరిపోయింది, ఇది వచ్చింది, ఈ రెండు. బికి ఇంకా మనం చేయలేదు, సికి 2 వచ్చింది, అంటే ఇది ఆప్షన్. Second option is correct. Based on the coefficient of viscosity also easily we can solve. Next, 11th question. A particle of mass m is projected at an angle of 30 degrees. Okay, just I will show you some diagram here. If particle is moving like this, okay, at what angle was it projected? 30 degrees. Now the question is find its angular momentum. What is the formula for angular momentum? MVR. ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు? angular momentum about point of projection at maximum height. Here you have to calculate angular momentum. But about which point? About point of projection. So here m is the mass that is given. Velocity here will be how much? Only horizontal velocity will be there at highest point only. Now what is that? U cos theta. And R value means perpendicular distance. ఈ velocity తాలూకా direction కి point of projection కి ఉండే minimum distance నే perpendicular distance అంటాం. That is nothing but height of the projectile path. So now what is angular momentum? MVR only, m into V is how much? U cos theta, and R is how much? Height only, na? What is the formula for maximum height? U square sin square theta by 2z. Now you have to substitute the given values. M, U into U square, U cube by 2g cos theta. 30 degrees kada, cos 30 enta √3/2. Sin square theta, sin 30 enta half, then whole square ante 1/4. And finally it will be √3 m u cube. న్యూమరేటర్ లో ఉన్నవన్నీ రాసాం కదా, అలాగే డినామినేటర్ లో అమ్మ 2 2s are 4, 4 4s are 16, 16g. సో √3 m u cube by 16g. ఎక్కడుంది అలాంటి ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్ సరిపోతుంది, √3/16 తో ఉంది అది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. If a body is released from top of a smooth inclined, then its velocity after descending height of ½ meter. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ½ మీటర్ పైనుంచి కిందకి ట్రావెల్ చేస్తే వెలాసిటీ ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఎవర్ potential energy it has, or change in potential energy by passing through ½ meter, that is nothing but kinetic energy. Mass and mass will get cancelled. V square equal 2gh and V equal to √2gh. That is nothing but √2 into g value 10, h value ½. 2 and 2 will get cancelled. Then answer will be simply √10. So answer will be √10 velocity in a meter per second. Simple question was given. Next, ఓ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ, అది క్లియర్గా లేకపోతే మరొకసారి డ్రా చేస్తాను ఇక్కడ.
మాస్ వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాను నేను. ఓకే, దిస్ ఈస్ గివెన్ 30 degrees. ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాడమ్మా. బ్లాక్ మాస్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 2 kg. ఇది ఒక పుల్లి మీద నుంచి ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంకో పుల్లి తీసుకున్నాడమ్మా. ఇక్కడ కిందన మాస్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 4 kg. నౌ ఫైండ్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ 2 kg బ్లాక్. ఈ 2 kg బ్లాక్ తాలూకు యాక్సలరేషన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 kg బ్లాక్ అనేది ఇలా పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి, దాని యాక్సలరేషన్ ఏ అనుకోండి, దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇది పైకి వెళ్తుందంటే 4 kg ఏమవుతున్నట్టు, కిందకు వస్తున్నట్టు. ఇదంతా ఒకటే వైర్, ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇదంతా ఒకటే వైర్. కాబట్టి ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంత ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా టెన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమవుతుందో చూడండి. 2 kg బ్లాక్కి 2 kg బ్లాక్కి అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటి, టీ. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏంటి, క్రాస్గా ఉంది కాబట్టి mg sin theta. mg sin theta అంటే మాస్ ఇస్ గివెన్ 2 kg. సో 2 into 10 20 sin theta. Sin 30 is half, that is 10, equal to 2a. So balancing equation రాస్తే forces కి t minus 20/2 is 10 only. Directly you can write that. నెక్స్ట్ రెండోదమ్మ, ఈ బ్లాక్ రాసాం అనుకోండి. ఇది పైకి వెళ్తుందంటే 4 kg ఏమవుతుంది, కిందకు వస్తుంది. సో కిందకు పనిచేసేది వెయిట్ 40 మైనస్ ఇక్కడ టెన్షన్ 2t అని తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 వైర్లు ఉన్నాయి పుల్లికి. సో 40 మైనస్ 2t ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే, ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఒక వైర్తో ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 2 వైర్లతో ఉంది కదా. సో 2 వైర్లు కలిపి బ్యాలెన్స్ అయితేనే పైకి వెళ్తుంది ఇది. సో ఒరిజినల్ యాక్సలరేషన్లో హాఫే ఉంటుంది ఇక్కడ. సో a/2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2a. ఓకే, నౌ by solving these two equations you will get the answer. What is the first equation? T minus 10 equal to 2a. Second equation, 40 minus 2t equal to 2a. T cancel అయిపోవాలి కాబట్టి into 2 చేస్తే ఈక్వేషన్ కి 2 plus 2t minus 2t పోతాయమ్మ. 40 minus 20 equal to 2a 4a plus 2a 6a. Then a equal to 20/6, which is equal to 10/3. But 10 can be taken as g only, no? So answer will be g/3. Okay, in that way you have to solve this question. Question number 14. See that resistance of roster at 27 degrees Celsius is 60 ohm. Resistance is given at 27 degrees. Resistance is given 60 ohm. At what temperature? 27 degrees Celsius. But of course you can write in terms of Kelvin, that is 300 Kelvin. And alpha is also given. Temperature coefficient of resistance given, that is 2 into 10 power minus 4, of course, per degree Celsius. Find temperature of resistance when voltage and current across resistance are given. Voltage current తెలిసిందంటే resistance ఎంతో చూడాలమ్మ. R is nothing but V/I only na. Voltage ఎంత ఇచ్చాడు, 210 volt. Current 2.75. ఓకే, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. 5తో సాల్వ్ చేస్తే 42 వస్తుంది పైన. ఇది 0.55 is 25 to 55. So 42/0.55 we got. That is nearly equal to 4200/55.
Okay, now we can take with 5 11 jar. This is 5 8 jar 40 to 28 40. Sorry, 55 na? This will be 800, I think. Nearly 80 you will get. Nearly 80 you will get. So resistance will be 80. And finally, they're asking the temperature for second case. Only the temperature for second case. Okay, if you know the initial temperature and resistance, and if you know the final resistance, which formula we use then? R2 equal to R1 into 1 plus alpha delta theta. What is R2 we got? 80 equal to R1 is 60 into 1 plus alpha value is also given, alpha delta theta. Then it will be 80 minus 60, that is 20, or 80 by 60, 4 by 3, 4 by 3 minus 1, 1 by 3 equal to alpha delta theta. Alpha value is 2 into 10 power minus 4 into delta theta. So delta theta is nothing but 1 by 6, so it was 10 power 4, and 10,000 by 6. 10,000 by 6 ante, that is 1666 degrees Celsius. But initial temperature is also we have this is change in temperature, but final temperature is nothing but 1666 degrees plus what is initially given temperature? 27. It will be 93 something. So 1693 degrees Celsius will be the answer based on a very basic formula. Next one. I will draw the diagram here again. Here on battery is taken. I will clearly draw the positive and negative terminals also. Okay, now the values given here are, this is 2 volt given and 4 ohm, and this is 8 volt given and 2 ohm. This is the information. And the question is, in given electrical circuit, voltage drop across E2. And also I will represent here, this is E1 and this one is E2. First of all, try to find the total current. Total current is nothing but total EMF by total resistance. What is total EMF here? One is 8 volt and other is 2 volt, but both are in opposite directions. So resultant will be 8 minus 2. Total resistance. Resistance always should be added. Battery ఎలా ఉన్న resistance మాత్రం యాడ్ చేయాలమ్మా. ఎంత 2 plus 4 6. 6 by 6 ఎంత 1 ampere. Total current 1 ampere. కానీ వాడు అడిగేది ఏంటి? ఎలా వస్తుంది కరెంటు? పెద్ద బ్యాటరీ ఎక్కడుందో దాని పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వస్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది కరెంటు. ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు ఈ బ్యాటరీలో ఏమవుతుంది? కరెంటు వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. అంటే ఎంత డ్రాప్ అవుతుంది? ఇక్కడ 2 volt డ్రాప్ అవుతుంది, ప్లస్ 4 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది కదా, అది ఐఆర్. ఐఆర్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఐ ఎంత 1 కదా, సో 1 into 4.
సో మొత్తం బ్యాటరీలో 2 వోల్ట్, రెసిస్టెన్స్ వల్ల 4 వోల్ట్, మొత్తం డ్రాప్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 6 వోల్ట్. 6 volt will be the potential drop. Now next question. I'll have to just read the question. In an electric circuit, a resistance of 3300 ohm, it is given 3.3 kilo ohm. You can write 3300 ohm is connected with 700 ohm resistances. ఒక్కొక్కటి 100 అయితే ఎలా ఇన్ సిరీస్ అంటే 7 సిరీస్ లో పెడితే 700 కదమ్మా. 700 3000 మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంతట? నౌ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే 3300 ప్లస్ 700 మొత్తం 4000 ఓం ఉందమ్మా రెసిస్టెన్స్. ఓకే, నౌ if all resistances are connected to 4 volt battery, that means voltage given is 4 volt. అప్పుడు కరెంట్ ఏమవుతుంది? I equal to V by R. V by R అంటే 4 by 4000, that is 1 by 1000. 1 by 1000 అంటే ఇలా రాద్దాం, 1 by 1000 ఆంపియర్. అది కరెంట్ అన్న. ఓకే, ఇప్పుడు then the reading of voltmeter connected across last 5 identical resistances, ఒక్కొక్కటి 100 ohm చొప్పున లాస్ట్ 5 అంటే ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది? 500. అక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత అడుగుతున్నాడు? అక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ ఎంత అవుతుంది? అక్కడ కరెంట్ ఇంటూ అక్కడ రెసిస్టెన్స్ అమ్మా. అక్కడ కరెంట్ ఎంత? ఎక్కడైనా కరెంట్ ఇదే 1 by 1000. అక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 5 ఉన్నాయి కదా, 5 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ 500. 500 by 1000 అంటే ఎంత వస్తుందమ్మా? హాఫ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి హాఫ్ వోల్ట్. సింపుల్ గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17. Find the work done by gas in cyclic process. ఇలాంటి క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు విత్ స్మాల్ వేరియేషన్ ఇన్ నెంబర్స్, దట్స్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఇన్ దిస్ కేస్? దిస్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఓన్లీ నా. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ హియర్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? half into base into height. Half into, what is the base given? 10 to 30. అది మీటర్ క్యూబ్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి పర్వాలేదు. 10 to 30 అంటే డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? 20. తర్వాత హైట్ ఎంత? అది కూడా 10 to 30నే కదా, కిలో పాస్కల్స్ లో ఇచ్చాడు అంటే అది కూడా డిఫరెన్స్ 20నే, కానీ కిలోల్లో ఉంటుంది ఆన్సర్. కాబట్టి మరో 10 పవర్ క్యూబ్ ఎక్స్ట్రా రాస్తాం ఇక్కడ. మొత్తం ఏమైందమ్మా? 2 10s, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 200 into 10 క్యూబ్. 10 క్యూబ్ని కిలో రాసిస్తే 200 కిలో జౌల్స్. వాట్ ఈస్ దట్? 200 కిలో జౌల్స్. అయితే ఇది క్లాక్ వైజ్ లో ఉందో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉందో చూడండి. ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ లో ఎలా వెళ్తుంది? ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాబట్టి ఏం తీసుకుంటాం? మైనస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ 200 జౌల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మా చూడండి క్వశ్చన్ ఏంటో ఇది. And this is the question based on kinematics and of course motion along straight line.
See that a particle travels 125 meters with change in velocity as 50 meter per second. With change in velocity as 50 meter per second. So V minus U is given 50 meter per second. ఎంత టైంలో చేంజ్ అమ్మా ఇది t to t+1 అంటే ఓన్లీ 1 సెకండ్ కదా, ఓన్లీ 1 సెకండ్ లో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇది. అంటే ఇన్ 1 సెకండ్ కాబట్టి బై టైం దట్ ఈస్ 50. వాట్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ బై టైం? యాక్సలరేషన్ ఓన్లీనా. సో ద ఇన్ఫర్మేషన్ 50 is given for acceleration 50 meter per second square. And what else given in that 1 second? What is that second? t+1 second. In t+1 second, what is the distance traveled in the time? That is 125 meters. That is the information given. But now the question is, find the displacement in t+2 second. So only for t+1, what is the formula we write? Yes, t+1 is nothing but general formula for nth second, u plus a by 2 into 2n minus 1. This st+1 is given 125 equal to u we don't know. Change in velocity only we know, but u we don't know. Okay. Now u plus a by 2. A is 10, you can write. No. A value is given 50. 50 by 2 into 2 into n place లో ఏం రాస్తామమ్మా? n place లో t+1 రాయాలి. సో కాబట్టి 2t plus 2 minus 1 బదులు -1. సో ఫైనల్లీ u we don't know. u plus 50 by 2 ఎంతమ్మా? 25 into 2t plus 2 minus 1 అంటే 1 అవుతుంది. That is 125. Again I will write u plus 25 into 2t ఎంత? 50t plus 25. This is nothing but 125. అయితే 25 ఇటువైపు వచ్చేస్తే 100 equal to u plus 50t. ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అమ్మా. ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ వి గాట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు వాడడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ t+2 సెకండ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? s we don't know. At t+2 second s value we don't know. That is again equal to u plus, that also we don't know. a by 2 అంటే 50 by 2 అమ్మా. 25 into 2n minus 1 అంటే n ప్లేస్ లో t+2 వేయాలి కదా. 2 into t+2 అంటే డైరెక్ట్ గా రాసిస్తాను 2t plus 4 minus 1. That is u plus 25 into 2t plus 3. This is u plus 25 into 2t ఎంతమ్మా? 50t plus 75. ఓకే. అయితే u plus 50t బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? 100 రాసుకోవచ్చు కదా. ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 100 plus 75 which is finally equal to 175. So the distance traveled in t+2 second will be 175 meters. Okay. Later on again you please refer the question. Very good question it is. Next, all of you read the question. It is the question related to ray optics from convex lens. In a convex lens,
The distance between the object and image is 45 centimeters. One convex lens is taken. ఏం తీసుకున్నాడమ్మా? The distance between object and image is 45 centimeters. And the magnification produced by the lens is +2. +2 వచ్చింది అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఇక్కడ V/U. ఓకే, +2 వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఒకే వైపు ఉన్నట్టు. ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఒకే వైపు ఉన్నట్టు. ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్కి ఇమేజ్ గ్యాప్ ఎంత ఇచ్చాడు? 45. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏంటి? మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ 2. అంటే ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ షుడ్ బి డబల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఇది, దీనికి ఇది డబల్. అంటే ఇది 45, ఇది కూడా ఎంత అయి ఉండాలి? 45. ఓకే, టోటల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి -45 centimeters. What is the image distance? -90 centimeters. Then the question is about focal length only, na? 1/f equal to 1/v minus 1/u. That is nothing but 1/v, that is 1/-90 minus 1/-45. Minus into minus plus అయిపోతుంది కదా. So 1/-90 plus 1/45. 1/45 minus 1/90 చేస్తే you will get 1/90. So focal length will be simply 90 centimeters. Correct ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకుంటే easily we can solve that. Next, question number 20. If a LR circuit power factor is given, what is the general formula for power factor? Cos pi. Cos pi is given how much? 1/√2. But what is the general formula for power factor in case of LR circuit? In case of LR circuit, power factor is nothing but R/Z, that is √R² plus ω² L². లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీదే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడమ్మా. సో R/√, ఇక్కడ R² కామన్ తీస్తాం అనుకోండి. లేదు అంటే ఇది ఇది కలిపితే 2 వచ్చింది వీడి దృష్టిలో. ఇక్కడ R² కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుందిలేండి ఇక్కడ. అంటే ఎప్పుడు 1/√2 వస్తుందంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ దట్ R ఈక్వల్ టు ω/L. ఆ రెండు ఈక్వల్ అయితేనే కదా R² + R² అవుతుంది. √2R² అవుతుంది కదా. అంటే √2 × R అవుతుంది కదా. R క్యాన్సిల్ అయితే 1/√2 ఉంటుంది. అంటే ఇలా cos pi 1/√2 ఉండాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? R ఎంత ఈక్వల్ అవ్వాలమ్మా? ω/L అవ్వాలి. అయితే సెకండ్ కండిషన్కి ఫస్ట్ కండిషన్ తేడా చూడండి. ఫస్ట్ కేసులో 25 sin 1000t ఇచ్చాడు. సెకండ్ కండిషన్లో ఇట్ ఈస్ గివెన్ 20 sin 2000t. అంటే ఏం మార్చాడు? ఒమేగా బికమ్స్ డబుల్ ఓన్లీనా? అంటే సెకండ్ కేసులో ఒమేగా బికమ్స్ డబుల్. ఒమేగా డబుల్ అయిపోతే అప్పుడు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత? cos pi ఈక్వల్ టు R మార్చలేదు వాడు, R/√R² ప్లస్ ఏంటిది? ఒమేగా డబుల్ అయిందంటే 4ω² L² స్క్వేర్ చేసాం కాబట్టి 4 వచ్చింది. దట్ ఈస్ R/√R² ప్లస్ 4ω² L² అంటే R² రాసేయచ్చు కదా. 4R². మొత్తం ఎంత అవుతుందమ్మా? పైన R వస్తుంది, కింద √5R². R క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/√5 is the answer. In LR circuit, the answer will be 1/√5. See the next question. It is given based on moment of inertia. Try to answer this.
A disk of mass m and radius r is rotating with angular speed omega. ఒక డిస్క్ ఏదో ఇచ్చాడమ్మా, యాక్సిస్ ఏమి ఇచ్చాడు, యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ సెంటర్. ఐ కన్సిడర్ దిస్ వన్. ఎంతమో ఒమేగా. ఇప్పుడు అనదర్ ఐడెంటికల్ డిస్క్ ఈ జెంట్లీ ప్లేస్డ్ ఆన్ ఇట్. అంటే ఇదే డిస్క్ మీద ఇంకొక డిస్క్, అంటే డబుల్ డిస్క్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఫైండ్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఒక రొటేషన్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? హాఫ్ ఐ ఒమేగా స్క్వేర్. అంటే ఐ వాల్యూ మనకు తెలియాలి, ఒమేగా వాల్యూ తెలియాలి. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దీనికి ఐ వాల్యూ ఏంటో చూడండి. ఐ ఫార్ములా ఏంటి దీనికి? డిస్క్ కదమ్మా, డిస్క్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2. ఓకే, దీనికి రెండు డిస్కులు ఉన్నాయి. రెండు డిస్కులు ఉంటే 2 ఇంటూ ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2. రెండు ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఏమవుతుంది? ఎంఆర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ ఒమేగా ఇచ్చాడు. ఐ ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఐ వాల్యూ ఏమైందో చూడండి. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా బికమ్స్ డబుల్. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డబుల్ అయిపోతే ఒమేగా బికమ్స్ హాఫ్. ఫ్రమ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగులర్ మొమెంటం, I1 ఒమేగా 1 ఈక్వల్ టు I2 ఒమేగా 2 కదా. మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా డబుల్ అయితే ఒమేగా హాఫ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు దీని మొత్తం కైనెటిక్ ఎనర్జీ చూద్దాం. దీని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? హాఫ్ ఐ, ఐ అంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ బై 2 ఒమేగా స్క్వేర్. దీనికి చూద్దాం. హాఫ్ ఇక్కడ ఐ అంటే ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 4. ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అడుగుతున్నాడు. అంటే దీనికి దీనికి లాస్ అంటే మైనస్ చేసేయాలి. ఏమొస్తుందో చూడండి. ఇది ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 4. ఇది ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 8. దీన్ని ఎల్సిఎం చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 8 ఓన్లీ. అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ వన్. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us to calculate just change in kinetic energy, that is loss of kinetic energy. ఇనీషియల్ గా మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎలా ఉంటాయో చూసాం, ఒమేగా వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయో చూసాం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములాలో వేసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ మ్యాగ్నెటిజం, మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం. చూడమ్మా. ఇఫ్ కరెంట్ త్రూ ఏ వైర్ ఈజ్ √2 ఆంపియర్, వైర్లో కరెంట్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఐ విల్ రైట్ ద కరెంట్ వాల్యూ. దెన్ ఫైండ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఆఫ్ వైర్ డ్యూ టు ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ 3.5 into 10⁻⁵ Tesla in the direction 45 degrees from wire. ఆ వైర్ కి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి 45 degrees. ఏం అడిగాడమ్మా? ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్. I think all of you know that force acting on wire is a very basic formula, BIL sin theta. But they're asking force per unit length only, na? Which is equal to BI sin theta. What is the B value? 3.5 into 10⁻⁵. Current value is √2. Theta is 45. Sin 45 is 1 by √2. √2 cancel అయితే finally the answer is only 3.5 into 10⁻⁵ Newton per meter. Force by length kadamma, Newton per meter. It is also very simple question. Next one. Electric field equation ఇచ్చాడమ్మ. Then magnetic field అడుగుతున్నాడు. Electric field, magnetic field ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? Always they will be perpendicular to each other. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఐ క్యాపుల్లో ఉందనుకోండి, డెఫినెట్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జే క్యాపుల్లో ఉంటుంది. మనకి జే క్యాపుల్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇలాగా. ఇందులో మళ్ళీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెట్యూడ్ E0. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్ బై మ్యాగ్నెటిక్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. కాబట్టి బి కావాలంటే బి అటు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది? E/c. అప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? E/c అవుతుంది. అంటే E0/c.
సో J cap ఉండాలి, magnitude E0 by C ఉండాలి. So which option is correct then? Second option is correct one. Question number 24. Gravitational potential, gravitation, first year gravitation topic నుండి ఇచ్చాడు ఇది. If gravitational potential at some height is, gravitational potential formula ఏంటమ్మా? G into M by R. ఎంత ఇచ్చాడు అది? 5.12 into 10 power 7. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు? గ్రావిటేషనల్ యాక్సలరేషన్ స్మాల్ g అంటే క్యాపిటల్ GM by R square. వాట్ ఈస్ గివెన్? 6.4 ఇచ్చాడు. ఏమడిగాడు? ఫైండ్ ద హైట్ అబౌట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. హైట్ అడుగుతుంటే ఆర్ ముందు కనుక్కుందాం. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం? రెండు డివైడ్ చేస్తాం అనుకోండి. GM by R పోతే కింద 1/R ఉంటుంది, పైకి వస్తే R అయిపోతుంది. సో R is nothing but ratio of these two. What is that? 5.12 into 10 power 7 by 6.4. I can write it as 512 into 10 power 5 by 6.4. ఇక్కడ 64 రాసాను అనుకోండి, 10 power 6 రాసేసుకోవచ్చు. 64 8 జార్ అవుతుందమ్మా ఇది. ఓకే, అప్పుడు 10 power 6 ఉంది కాబట్టి 8000 రాసేస్తే 10 cube మిగులుతుంది. దట్ ఈస్ కిలోమీటర్స్. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ హియర్? ద డిస్టెన్స్ హియర్ 8000 kilometers. ఎక్కడి నుంచి డిస్టెన్స్ ఇది? ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్. కానీ వాడు ఎక్కడి నుంచి అడిగాడు? ఫ్రమ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ దేర్ ఆస్కింగ్. ద హైట్ ఏమవుతుందంటే 8000 మైనస్ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్? 6400 నా? 8000 లో 6400 తీస్తే 1600 kilometers. Okay, answer will be 1600 kilometers. And next one. This question is from transformer rule. Primary coil has 100 turns. Number of turns in secondary coil is 10. Number of coils in primary ఇచ్చాడు 100. Number of coils in secondary ఇచ్చాడు 10. Then find అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. V అవుట్పుట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో కాయిల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ని బట్టే కదమ్మా వోల్టేజ్ డౌన్ అవ్వడమో హై అవ్వడమో జరుగుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఎన్ని డౌన్ అయ్యాయి? 10 times తగ్గిపోయి. కాబట్టి స్టార్టింగ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు 220 volt అని. అప్పుడు సెకండరీ వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుందట? 10 times తగ్గిపోతుంది ఇది కూడా. అంటే ఎంత అవుతుంది? 22 volt అవుతుంది. కానీ వాడు అడిగింది అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ 220 ఉంది, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది? 22 volt. కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ అడుగుతున్నాడు. అవుట్పుట్ అడిగితే మనం ఫస్ట్ ఇది ఒక అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ ఈ వోల్టేజ్ మాత్రమే చూడాలి మనం. సో మొత్తం రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది? 15, ఇది 7, మొత్తం ఎంత? 22. కాబట్టి కరెంట్ ఎంత అవుతుంది? 22 volt by 22 ohm అంటే 1 ampere. 1 ampere కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఈ 7 ohms దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత అవుతుంది? IR. I అంటే 1, R అంటే 7. అంటే 7 volt డ్రాప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత డ్రాప్ అయితే దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవుట్పుట్ వాల్యూ. సో ఆన్సర్ విల్ బి 7 volt. Many of the students will make mistake that the answer is 22 volt. కానీ వాడు ఈ సర్క్యూట్ లో కాదు అవుట్పుట్ లో ఎంత వచ్చిందని అడుగుతున్నాడు. అది కొంచెం కరెక్ట్ గా చేయాలి. అది అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు. 26th question. If hydrogen electron is existed to an orbit of energy 0.85 minus 0.85, hydrogen లో minus 0.85 అంటే n equal to ఎంతమ్మా? 4. Then maximum possible number of transitions to lower energy levels. Lower energy level అంటే n equal to 1 వరకు ఎన్ని ట్రాన్సిషన్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి అంటున్నాడు. ఇంతకుముందు చెప్పాము కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ పాసిబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 minus n2 into n1 minus n2 plus 1 whole by 2. n1 minus n2 అంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ మధ్య గ్యాప్ అమ్మ. 4కి 1కి గ్యాప్ ఎంత? 3.
The gap 1 కలపాలంటే 3 plus 1 4/2. That is 12/2, which is equal to 6. Now maximum number of possible transitions are 6 only. You already have in your notes the same formula. 27th question. The fundamental frequency of closed organ pipe is 50 Hz. Closed organ pipe ki fundamental frequency entama V/4L ఎంత ఇచ్చాడు 50 Hz ఇచ్చాడు. Now some water is filled, then fundamental frequency becomes 110 Hz. రెండోసారి 110 ఎంత వాటర్ ఫిలప్ చేశాడు, ఎంతవరకు ఫిలప్ చేశాడో మనకు తెలియదు. ఓకే, సో V/4L dash ఆ రెండో L వాల్యూ మనకు తెలియదు. If the cross section area of pipe is given, area is given, how much given? 2 centimeters square అంటే 2 into 10⁻⁻4 meters square. అప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ యాడెడ్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ముందు ఇచ్చు సాల్వ్ చేయండి. V ఎంతమ్మా 330. ఇప్పుడు L ఎంత అవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అది L ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? V/50 ఇటు వచ్చేస్తే 200 అంటే 330/200. 0 పోతే 33/20. ఇక్కడ చూడండి L డాష్ ఏమవుతుందో 330/4 into 110 కదా 440 అంటే 11 3s 11 4s, దట్ ఈస్ 3/4. ఇప్పుడు ఈ రెండు లెంత్ల మధ్య వాటర్ లేకముందు వాటర్ ఉన్న తర్వాత అదే కదా వాటర్ హైట్ అవుతుంది. L డాష్ మైనస్ L ఏమవుతుంది 3/4 33/20 మైనస్ 3/4. ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. LCM 20 అవుతుంది. 33 minus 15 18. 18/20 that is 9/10, that is 0.9 meters height వస్తుందా. ఏంటది? ఆ లిక్విడ్ కాలం, లిక్విడ్ మనం ఎంతైతే ఫిలప్ చేసామో దాని హైట్ ఎంత 0.9 meters. కానీ వాడు అడుగుతున్నది ఎంత అమౌంట్ యాడ్ చేసాం అడుగుతున్నా, అంటే వాల్యూమ్ తెలియాలి. వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఏరియా ఇంటూ లెంత్ కదా. హైట్ ఎంత 0.9, ఏరియా ఎంత 2 into 10⁻⁻4. టోటల్గా ఎంత అవుతుంది 1.8 into 10⁻⁻4. కానీ మనకు కావాల్సిన మాస్ అంటే డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఎంత 1000, వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చింది 1.8 into 10⁻⁻4. రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 0.18 వస్తుంది. 0.18 kg. అదే గ్రాముల్లోకి మార్చామనుకోండి 180 grams. సో ఆన్సర్ విల్ బి 180 grams. చూడమ్మా, క్లోజ్డ్ పైప్కి బేసిక్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వేషన్ రాసాం. అప్పుడు దాని ఎయిర్ కాలం లెంత్ వచ్చింది. తర్వాత వాటర్ నింపిన తర్వాత దాని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు, దానికి రాసాం. అంటే ఎంత వాటర్ నింపామో అంటే ఎంత హైట్ నింపామో చూసాం, అంటే L మైనస్ L డాష్. ఓకే, సో తర్వాత ఏరియా ఇచ్చాడు కాబట్టి వాల్యూమ్ కనుక్కున్నాం. మాస్ కావాలి కాబట్టి డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ చేసాం. నెక్స్ట్ సీ ద 28th క్వశ్చన్. ఇఫ్ యంగ్స్ మాడ్యులస్, just a minute. If Young's modulus of all strings is 2 into 10⁻11. ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు. ఐ థింక్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి. యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు, క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఇచ్చాడమ్మా. ఫైండ్ ద ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ బ్లాక్స్ A and B. ఏకి బికి మధ్యలో డ్రా చేసిన దీనికి ఎలాంగేషన్ కావాలట. ఎలాంగేషన్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా డెల్టా L ఈక్వల్ టు FL/AY. అంటే మనకి ఫోర్స్ అంటే టెన్షన్ తెలియాలి అక్కడ. ఇక్కడ టెన్షన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ టెన్షన్ ఎంతమ్మా, ఇదంతా మొత్తం యాక్సలరేషన్ ఏ అనుకుంటే ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ రాద్దాం. ఈ బాడీకి ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, దీనికి ఈక్వేషన్ రాద్దాం. T ఈక్వల్ 3A కదా, టెన్షన్ ఈక్వల్ టు 3A బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్. దీనికి ఏమవుతుంది, ఇది ఇటువైపు వచ్చిన టెన్షన్ ఎంతో మనకు తెలియదు. దాన్ని ఇక్కడ టెన్షన్ T డాష్ అనుకుందాం.
T dash minus T equal to 3A. అప్పుడు T dash ఏమవుతుంది? మైనస్ T అంటే 3A కదా, దట్ వెళ్ళిపోతే 6A. తర్వాత దీనిలో వేస్తే కిందకి ఎంతమ్మా? 30 mg వాల్యూ మైనస్ T dash అంటే ఎంత? 6A ఈక్వల్ టు 3A. దట్ వెళ్ళిపోతే 30 ఈక్వల్ టు 9A. అప్పుడు A ఈక్వల్ టు 30/9 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10/3. కానీ మనకు కావాల్సిన టెన్షన్ కదమ్మా, టెన్షన్ 3A. ఏ 10/3 వచ్చింది కదా, 3 × 10/3. సో టెన్షన్ వాల్యూ ఎంత ఇప్పుడు? 10 న్యూటన్. ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయాలి. ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత? 10. లెంత్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 1 మీటర్ ఇచ్చాడు. లెంత్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ AB is 1 meter given here. బై ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు? ఇది ఇచ్చాడమ్మా 0.005 అంటే 5 × 10⁻³ అమ్మ. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వల్ల మరొకటి వస్తుంది, 10⁻⁴ వస్తుంది. మొత్తం 10⁻⁷ ఇంటూ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇచ్చాడు 2 × 10⁻11. ఫైనల్గా 5 2s are 10 అవుతుంది, 10 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కిందన 10⁻4 ఉంది, పైకి వెళ్ళిపోతే 10⁻⁻4. 10⁻⁻4 అనేది లెంత్ అమ్మ. దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేద్దాం, ఏ ఆప్షన్కి సూటబుల్ అవుతుందో చూద్దాం. ఏ ఆప్షన్కి ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఇది 10⁻⁻4కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో 0.01 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మొత్తానికి న్యూటన్స్ లాస్ రూల్స్ నుండి ఈక్వేషన్స్ నుంచి సాల్వ్ చేసి టెన్షన్ కనుక్కున్నాము. ఆ టెన్షన్ వాల్యూని ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం? యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములాకి సంబంధించిన దాంట్లో ఎక్స్టెన్షన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. రెండు కలిపిచ్చాడు. అండ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. See the capacitors of capacitance C and 2C and potential difference between plates V and 2V. రెండు కెపాసిటర్స్ తీసుకున్నాడు. ఒకటి C అట, రెండోది 2C. ఒకదాని వోల్టేజ్ V, రెండోది 2V. ఇప్పుడు రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్. దెన్ ఎనర్జీ లాస్ అడుగుతున్నాడు. ఎనర్జీ లాస్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాం? ఈ లాస్ ఈక్వల్ టు కొలిజన్స్ లో కానీ కెపాసిటీస్ లో కానీ ఒకేలాంటి సిమిలర్ ఫార్ములా చెప్పాం. హాఫ్ C1C2/C1 + C2 into V1 - V2 whole square. That is formula for loss of energy. Half into C values ఏమున్నాయి? C × 2C అంటే ఎంత? 2C² by C + 2C ఎంత? 3C into V1 - V2 అంటే 2V - V whole square. ఇప్పుడు 2 2 క్యాన్సిల్ అయ్యి ఒక C పోయింది అనుకోండి. C/3. 2Vలో V తీస్తే V కదమ్మా, V². CV²/3. కానీ ఎందులో అడిగాడు వాడు? E అంటే ఏమి ఇచ్చాడు? E ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ కెపాసిటర్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ C. ఫస్ట్ దాని ఎనర్జీ ఎంతమ్మా? ½ CV². దీన్ని ½ CV² మార్చామనుకోండి, ½ CV²/3 2 చేసాం కాబట్టి ఇంటూ 2 చేయాలి. ½ CV² E అనుకుంటే 2E/3. వాడే ఇచ్చాడు ఈక్వేషన్ XE/3 అంటే X ప్లేస్లో ఏమున్నట్టు? ఇక్కడ X ప్లేస్లో వీ హ్యావ్ 2. ఓకే, ఇది కూడా చాలా మంచి క్వశ్చన్. లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫార్ములా తెలిస్తే ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో ఈవెన్ దిస్ పేపర్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఎ డిఫికల్ట్ వన్, వెరీ మోడరేట్ పేపర్ ఓన్లీ. Some of the questions are moderate and some of the questions are simple. No difficult questions were given. Okay, thank you.